everyone, welcome to Cantoli. Today we have like a very special guest with us, Madhushalini garu. Hello Madhushalini garu, ఎలా ఉన్నారు? How are you? హాయ్, నేను బాగున్నాను. మీరెలా ఉన్నారు? It's super cool. To be frank, 2006, I mean నా ఫోర్త్ క్లాస్ అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్. కితకితల్లో చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిమిలర్, కొంచెం కూడా చేంజ్ లేదు. ఏంటి ఏం నడుస్తుంది? What is the secret? I think more than anything, it's called happiness. When you're happy from the within, లోపల నుంచి సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటే అది బయట రిఫ్లెక్ట్ రేడియేట్ అవుతుంది కదా. I attribute all my whatever beauty secrets or tips or whatever you call it. It's staying clean from inside and trying to stay happy and yeah, more than anything, కంప్లైంట్ తక్కువ చేసి be more chill in life. Okay, ఆల్మోస్ట్ నా that's nice. చిన్నప్పుడు అనుకుంటా క్లాస్ లో ఆ మూవీ చూసి నేను ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో అలాంటి టైప్ యాక్టర్స్ రాలేదు. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే, నాకు అప్పుడు అప్పట్లో ఏం గుర్తులేదు. ఆ మూవీ వస్తే ఆల్మోస్ట్ కూర్చునేది అక్కడే టీవీ దగ్గర. కితకితలు మూవీ వస్తే ఓన్లీ మీకోసం, మధుశాలిని కోసం, మధుశాలిని ఆ ఏజ్ తెలీదు బట్ తికితులు వచ్చి what 19 years? It's been 19 long Oh years. my God. Wow. సో Yeah. కమింగ్ టు లైక్ మీ మూవీ కన్యాకుమారి ప్రెజెంట్ చేశారు. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓటీటీలో ఆల్మోస్ట్ వైరల్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓటీటీ బ్లాక్ బస్టర్ నౌ, ట్రెండ్ I'm అవుతుంది. so happy. కెనడాలో, యుఎస్ లో, ప్రైమ్ లో, ఆహాలో చాలా మంది వ్యూ చేస్తున్నారు. సో హౌ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ బ్లాక్? Honestly, theaters లో రిలీజ్ అయినప్పుడు we were very hopeful that వినాయక చవితి రోజు రిలీజ్ చేసాము and it's a decent family content where everybody can come and watch. But theater run was not great, okay? We were కొంచెం obviously ఇంత కష్టపడి తీసాం, we were a little disappointed. But after it released on OTT, ఎన్ని కాల్స్ అంటే తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో all over the world, we're getting calls and a lot of appreciation, especially Geet's performance and the story. It's that these are the two things that are being highlighted and I'm so thrilled because ఒక film, of course we all believe that మంచి సినిమా చేసాము అనే ఒక ఫిల్మ్ ఫినిష్ చేస్తాము, అదే హోప్తో విల్ రిలీజ్ ఇట్ అండ్ వాంట్ పీపుల్ టు లైక్ ఇట్ అండ్ లవ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ వెన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇప్పుడు వరల్డ్ ఓవర్, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ the whole team is very blessed. I'm very happy for the director Sujan garu, my co-star, Geet's co-actor Sri Charan and Geet. So all the three of them are receiving amazing response, and maybe because I'm a small part of it by presenting it, I'm also getting a lot of calls and texts saying that ఇంత మంచి ఫిలిం మా ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్స్. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది యంగ్ గర్ల్స్ called me and said this is so inspiring, మేము ఇలాంటి సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో చూడలేదు. So that's what makes me feel so relevant and nice even to this day. Yeah. నేను గీత్ గారిని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. సడన్ గా మధుశాలిని గారు ప్రెజెంట్ చేసినారంటే మేము షాక్ అయినాం. సడన్ గా ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటింగ్ అంటే రేర్ కదా, మీరు ఓన్లీ యాక్టింగ్ చూసాము. సో షీ సెడ్ సమ్ కనెక్టెడ్ సమ్ ఎమోషనల్లీ అని చెప్పింది. సో ఏంటి ఆ బ్యాక్? నేను మూవీ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు, మీరు మూవీ చూసారా? యా చూసాను. మహేష్, did you? చూసాను, నిజంగా చూసాను. So Climax when I saw the film, when So I saw here in oh sorry, yeah, go ahead. no, please no, say it. సో ఇక్కడ అబ్రాడ్ లో ఏమైతుందంటే ఇష్యూ విత్ ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్, సో కొన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవును. ఇండియన్ వి కొన్ని సార్లు ఇక్కడ ప్లే అవ్వవు. సో అవును. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వల్ల వి విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు వాచ్ అ లాట్ Watch ఆఫ్ But ఫిల్మ్స్ is it ఆల్సో. streaming in Canada, Kanyakumari? కెనడా సో ఆహా ప్రైమ్ లో బ్లాక్ ఉంది, అంటే ఆహాలో వస్తుంది, బట్ నేను చూసా. Okay. So he might have the Indian account, so adi like create చేసుకొని Oh, like we have got to it, watch got it it. here. Yeah, that's issue ikkada. Yeah, completely. Because when we were releasing it online, it streamed in US much later. Immediately stream అవ్వలేదు. So I know the whole delay and all that. So yeah, going back to why I wanted to present Kanyakumari, నాకు ఎందుకు నచ్చింది అంటే, ప్రతి సినిమాలో there's so much mass masala entertainment and all of that మన మూవీకి వెళ్ళిన వెంటనే we want to go and enjoy the film, okay? We forget all our worries and all of that. But Kanyakumari is one such film where you go and watch, you feel like ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి కదా, యూనో ఊళ్ళల్లో కానివ్వండి, వేరే వేరే చోట్ల. అంటే అమ్మాయిలంతా ఓపెన్ అప్గా వాళ్ళ
అంబిషన్ని వాళ్ళు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో అది వాయిస్ అవుట్ చేయలేనప్పుడు హౌ డు దే సప్రెస్ దేర్ విమ్స్ అండ్ దేర్ విషెస్ అండ్ ఎలా అడ్జస్ట్ పోకుంటూ ఒక కాంప్రమైజ్ అనే లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు సమ్వేర్ దేర్ ఇస్ వన్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ రిమైన్స్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎస్పెషలీ గర్ల్స్. ఓకే, ఇన్ ఆర్ కల్చర్ ఐ వుడ్ సే వేరే వేరే కంట్రీస్లో అంత ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్స్ స్టిల్ దేర్ వెదర్ వీ అగ్రీ విత్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వేర్ ఫ్యామిలీస్ చాలా డామినేట్ చేస్తాయి when it comes to a girl's future, her education, ఎలాంటి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి. So when I saw the film, when I saw this character's conflict, I'm like, oh my god, it just feels like there's so much more we can do as just friends and family for one individual. And ఆ ఒక్క పుష్, ఆ హెల్ప్ ఉంటే అమ్మాయి లైఫ్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, ఎంత బెటర్గా అవుతుంది. సో దట్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ ఇట్ మేక్స్ మీ ఎమోషనల్ ఈవెన్ నౌ when I think about that scene. ఇలాంటివి ఎన్నో సీన్స్ ఉన్నాయి వేర్ ఐ థాట్ సో స్వీట్లీ పుట్. ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి హార్ష్ గా కూడా లేదు. అలాంటి చాలా పేరెంట్స్ ఎవరైనా చూసినా కూడా కరెక్టే కదా అని ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ గా అనిపించే సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. సో దట్స్ వాట్ ఐ థాట్ యూ నీడ్ సచ్ ఫిల్మ్స్ టు బి voiced out and be put out there for people to understand. ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే కాదు, బట్ there's also a sweet message is what I like about Kanyakumari. యా, చాలా మూవీస్ చూసాం. ఏదో పాయింట్ లో మేల్ క్యారెక్టర్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఐ మీన్ వాట్ యూ కెన్ సే కాంప్రమైజ్ అవుతారు, ఐ మీన్ సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. కానీ మన మూవీలో లాస్ట్ కి ఆ కోర్ పాయింట్ నచ్చింది. ఇద్దరు ఎవరికి సాక్రిఫైస్ చేయరు, ఎవరు కాంప్రమైజ్ చేయరు. అంటే I think the whole point is even if you compromise or sacrifice, ఎంతవరకు చేస్తే it's good for you and healthy for you. I think that's what's important, right? మనం ఎన్నోసార్లు we get carried away, in the name of love అనుకోండి, or in the name of whatever achievement goals అని చెప్పి ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు మీనింగ్ఫుల్వి కూడా సాక్రిఫైస్ చేసేస్తాం. దెన్ వెన్ వీ లుక్ బ్యాక్ అండ్ వీ రియలైజ్ ఎంత పెద్ద మిస్టేక్ చేశాను. సో బ్యాలెన్సింగ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ, దట్స్ వాట్ కన్యాకుమారి డిడ్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. వన్ సెక్, మీ కెమెరా కొంచెం ఐ మీన్ ఓన్లీ హెడ్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. నాదా? Yeah. Is it because of the Maybe. blurry background or is it the camera? నో 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 నో, ఐ మీన్ కెమెరా యాంగిల్, ఐ మీన్ ఫిట్ ఓన్లీ హెడ్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కొంచెం. Is this Like maybe fine? he's asking you to, lower it a little bit. యా Is this fine? కొంచెం. యా, దట్స్ Yeah. బెటర్. ఓకే కంటిన్యూ. Yeah, so firstly, congratulations on your movie, Blockbuster. And so ఏంటంటే like let's start from the beginning. అంటే మీరు అసలు మూవీస్ లోకి like how did it happen and like how ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది మూవీస్ అనేది? లైక్ తెలుగు అమ్మాయిలకి ఐ నో హౌ ఆర్ పేరెంట్స్ థాట్ ప్రాసెసెస్. నార్మలీ మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటే వాళ్ళకు ఒక డిఫరెంట్ థాట్, అంటే ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటది కదా. లైక్ ఈవెన్ మై పేరెంట్స్. సో లైక్ హౌ డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్? మూవీ నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ యాక్టర్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఓకే. Begin with, I'm a Kuchipudi dancer. ఓ వావ్. So I was very happy doing my Kuchipudi performances and all of that. And somebody saw my pictures and asked if I would be willing to do some modeling assignment for them. అప్పట్లో మోడలింగ్ అంటే ఇమ్మీడియట్ మనీ వచ్చేది. Assignment అయిన వెంటనే you get cash, okay? So my Okay. only incentive was I can go shop. I was like, Pocket money. I didn't take it seriously. First few assignments I did, and then they asked if I would be a part of some contests, and that I won Miss Andhra Pradesh and Dream Girl. Oh, okay. So in So Telin this wise, was back in, I just finished my 10th before my inter started. It was oh, in okay. 10th and inter holidays. So imagine for like even before you join your inter, Exactly, you yeah. keep making pocket money. It's like a Yeah. great deal. Yeah, and good fame, attention, college. Yeah. Everyone knows that you're, Everybody knows you. yeah, Miss Andhra. Oh, cool. So, I think when I was in my inter first year, EVV Garu saw my picture somewhere Oh, on okay. one magazine and he asked me, photos lo నేను చాలా
ఉన్నదానికంటే ఐ యూస్ టు లుక్ బిగర్ ఇన్ పిక్చర్స్. బయట చాలా స్కిన్నీగా చిన్నగా ఉండేదాన్ని, బట్ పిక్చర్స్ లో ఐ యూస్ టు లుక్, మై ఫేస్ వాస్ వెరీ మెచ్యూర్డ్. ఐ డెంట్ లుక్ లైక్ అ టైనీ 16-17-year-old గర్ల్. సో ఆయన నా పిక్చర్స్ చూసారు అండ్ హీస్ లైక్, ఈ అమ్మాయిని ఆడిషన్ చేద్దాం, అండ్ దట్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ చాలా చిన్న పిల్లండి అంటే ఫొటోస్ లో అలా లేదు కదా. అండ్ దెన్ హీ సా మీ ఇన్ పర్సన్ అండ్ ఈస్ లైక్, ఇంత చిన్నగా ఉన్నాను. సో that's how I started Kitakitalu. And I Okay. remember when I was doing Kitakitalu, during my lunch break, he would be like, ఇట్రా అమ్మ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో అని చెప్పి ఎవ్రీ డే ఐస్ క్రీమ్ తినిపించేవాడు నాకు, లావ్ అవ్వాలి అని. I used to be so skinny around that time. So I'm Oh like, my oh, God. మూవీస్ అంటే ఇలా ఉంటాయా, కూర్చోబెట్టి ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్తాను. So it was all fun and games, Oh, okay. so cute. I did Kitakitalu. I did not even know the seriousness of cinema at that point of time. Uh-huh. Maximum నేను అనుకున్నా సర్లే ఫిలిం చేస్తాం, వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వెళ్ళి ఇంటర్ చేసుకుంటా, దాని తర్వాత Hmm. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్. ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. Oh, But that film became a success. And yeah. then offers started coming in. Then I thought, Uh-huh. a film చేసి మానేస్తా, ఇంకొక film చేసి. Hmm. And then here I am, 30 films later. Oh, wow. Yeah, That's such a great journey, and it started so early. very. At a very early age, yeah. Yeah, and I Oh, didn't know the seriousness of the craft and exactly, all of that yeah. then. Mm-hmm. Because as an outsider, at least ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే నాకు తెలిసేది ఆ డ్రిల్ అనుకోండి ఎనీథింగ్. Mm-hmm. బట్ ఫ్రమ్ అన్ outsider's పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ వాస్ లైక్, ఓ ఇలా ఉంటారా, ఇలా చెయ్యాలా, ఇలా రావాలా. ఇట్ వాస్ ఆల్ న్యూ అండ్ ఇట్ వాస్ New, ఆల్ yeah. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, ఐ వుడ్ సే. Uh-huh. Yeah, but it's okay. Anything happened is for whatever God has written for you. Yeah. Absolutely. I'm supposed to be doing this conversation with you and you today. Yeah. సో ఈ జర్నీ మొత్తంలో లైక్ వెన్ డిడ్ యూ ఫస్ట్ ఫీల్ లైక్ ఎస్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దట్? I think కమల్ హాసన్ గారితో మూవీ తుంగవనం యా చేసినప్పుడు యా. ఐ థింక్ దట్స్ వెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎస్, నా లైఫ్ లో నేను ఏదో Wow. ఏదో ఏదో చేయగలిగాను. దట్ వాస్ ద ఫీలింగ్ బికాస్ తుంగవనం వాస్ ఇన్ 2015. Okay, that was 10 years after I started my journey. So my first film was even before Kitakitalu happened. Chiranjeevi gari Andirvadi movie lo I did a title song. A lot of people don't remember that because అది టైటిల్స్ తో పాటు వస్తుంది. చాలా మంది టైటిల్స్ మిస్ అవుతారు కదా. So that technically was my introduction to cinema. And 10 years after that, when Kamal Hassan garto Tamil it was Thungavanam and Telugu it was called Cheekat Rajyam. When that film offer had come my way, I felt very blessed because Kamal Hassan garu work చూసి ప్రతి వాళ్ళు they'd be like, ఒక్కసారి ఆయన్ని కలిసి ఆయనతో ఒక పిక్చర్ దిగితే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంటుంది. When you see his body of work, he's phenomenal. And అలాంటిది when I landed that opportunity, I was like, oh my God, yes, I've done something right in my life. I know feeling what you think. I did the right thing. Yeah. Okay. Yeah. Okay, I moving think that forward was to that was like wow moment for me personally. That's really great thing, like he's such a legend. యూ హావ్ వర్క్ డన్ Yeah. Yeah. తెలుగులో వెంకటేష్ గారు, తమిళ్లో తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నాగార్జున గారు, వెంకటేష్ గారు, చిరంజీవి గారు. Oh, wow. All the legends. Yeah. Oh, wow. Okay, moving forward to next question. So, like in all these like years of your journey, like what's the one thing that like learned from like what to do, like do's and don'ts in the film industry? Like what do you suggest for young girls who want to, like enter the film industry from See, I your tell side? you what, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ there's so much difference. Mm-hmm. అంటే right from the craft to how it's made, it's all very different. Nowadays, everybody is an actor, everybody is a director because all it takes is one brilliant idea for you to go shoot it up and upload it on your Insta or your TikTok or any other platform and you are a Exactly. sensation, okay? Yeah. So I think this generation don't need any tips, like in terms of any tips or anything. It's just they're very smart. But the only thing I feel in this journey you require ante
ఓపిక ఉండాలబ్బా మనకి. ఓపిక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. True. ఏది కూడా ఓవర్ నైట్ అయిపోదు. అంటే బయట వాళ్ళకి ఇది Hmm. ఓవర్ నైట్ అనిపిస్తుంది కానీ ఆ వన్ ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ ఆర్ చేంజ్ కి ఇట్ వుడ్ టేక్ సమ్ 10 years, 5 years, 4 Yeah. years. You never know. If you True. look at some really amazing performers right now, for me personally, Vijay Deverakonda's journey is very exciting. Okay, Mm-hmm. when I saw his earlier films, I'm like, wow, he started here, okay. And what a Yeah. journey. అంత ఓపిక, అంత Yeah. బిలీఫ్ తో తన మీద తన నమ్మకం పెట్టుకుని ఎక్కడ కూడా డిస్హార్టన్ అయిపోయి మానేసి వేరే ఏదో చేసి కాదు. హీ హ్యాడ్ దట్ జీల్. లైక్ సేమ్ విత్ సో మెనీ అదర్ యాక్టర్స్ వేర్ కన్సిస్టెంట్ గా చెయ్యాలి అని ఒక్కసారి అనుకుని దాన్ని బిలీవ్ చేసి నమ్మి ఉండాలి. Mm-hmm. ఒకసారి అవ్వకపోతే అబ్బా అవ్వలేదు ఇంకా నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతా, ఊరికి వెళ్ళిపోతా అట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్. అది చాలా Yeah. తక్కువ మందికి ఉంటుంది. Mm. ఓపిక అనేది తక్కువ. సో ఐ వుడ్ సే బిల్డ్ సమ్ మోర్ పేషెన్స్. ఐ నో దట్ ఇప్పుడు ఏది చేసినా కూడా ఇట్స్ మోర్ గ్రాటిఫైయింగ్ ఇన్స్టెంట్లీ. మీరు ఏదైనా పెట్టిన వెంటనే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. లైక్స్, డిస్లైక్స్, కమెంట్స్, Mm-hmm. కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. బట్ బియాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ యోర్ హెడ్ యూ నో వేర్ యూ వాంట్ బి. డోంట్ గెట్ carried away with the current wave of whatever it is. As long as you know what you want to be, Mm-hmm. and have a tad bit more patience. Yeah. అన్ని అట్లా చట్టున అయిపోయిన Kuttiga. వెంటనే అంత తొందరగా మారిపోతాయి కూడా. రిమెంబర్ దాట్. Yeah, this generation is like, yeah, everything Yeah, overnight yeah, కావాలి అన్నట్టుంటారు. Yeah. yeah. Okay, that's something which I also have to take. I'm also a Gen Z kid. So, Because yeah, see, for you guys, it's very easy, right? Everything everything is is instant. accessible, basically. Yes, Yeah. accessible, and also Mm. the result is pretty instant. You don't have to Yeah. wait for, 100 days Friday to come and tell you what's Mm-hmm. gonna happen. You will know Mm. the next 1 hour. Within the next 1 hour, you'll know. Mm. But end of the day, remember, public memory is very short. What Yeah. they don't like will be forgotten. What they like will also be forgotten. Yes, that's true. So you need to be more patient with yourself, I would Yeah. say. Patient and consistent. Yeah. Okay. Coming to the actor's life, so what's the biggest myth people like believe that they like a totally false? అదే కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? ఐ మీన్ సంథింగ్ ఏదో ఒక యాక్టర్స్ ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు అని కొన్ని ఉంటాయి కదా. ఐ మీన్ రూమర్ సంథింగ్ హీ హ్యావ్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ లగ్జరీ, లాట్ ఆఫ్ మనీ, సంథింగ్ లైక్ దట్. Lot of affairs, lot of secret this thing. కరెక్ట్ గా అదే. Rumors, yeah, rumors or negativity. See, I think any platform that is given to you that comes with a certain responsibility and a certain fame, name, money will not be easy. Competition అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. Any field, be it any Yeah. field. Of course, corporate industry lo, maybe because it's a corporate industry, you don't have like a who, what, when, where, why ane column every week raademo what is done in the corporate industry. But because this field is, we are so exposed to people every day, every what, like we're being watched by every move that we're being made. So judgments చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. We are free to be subjected to everybody else's opinion because we are in public eye. ఎవరికి నచ్చినట్టు they talk, ఎవరికి నచ్చినట్టు they interpret stuff and probably assume also. So ఎంతవరకు నిజం ఉంటుంది అనేది depends on who that person is and what they want to, what they're going through or what they let on. But చాలా వరకు I would say there's so much more masala. People like adding a lot of masala. ఇంతుంటే అంత చేస్తారు. A lot of times ఏమీ లేకపోయినా చేస్తారు. A lot Yeah. of times ఎంత ఉన్నా దాని గురించి న్యూసే బయటికి రాదు. So you Hmm. never know what is true and what is not, I would say. Yeah. It's so difficult to realize, or it's so difficult to find out which part of which rumor is true. మీకేమన్నా Okay. Oh, so. పెద్ద రూమర్ ఏమైనా వచ్చిందా? ఐ మీన్ మీ ఎర్లీ స్టేజెస్ అయినా. చాలా వచ్చాయండి. చిన్నవి కాదు, మస్తు రూమర్లు వచ్చాయి. మా ఇంట్లో వాళ్ళు భయపడిపోయారు. "నువ్వు ఇలాంటి దానివా మాకు తెలీదు" అని. అండ్ ఐమ్ లైక్, మీ ఇంట్లో మమ్మీ ఐ లివ్ ఇన్ ది సేమ్ హౌస్, హౌ కుడ్ యూ నాట్ నో? ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో Oh. కొన్ని కొన్ని చాలా షాకింగ్ గా మా ఫ్యామిలీ భయపడిపోయి చాలా సీరియస్ అయిపోయి, అండ్ దెన్ దే వర్ లైక్, హెచ్చి ఇదేదో అంటున్నారు, వై ఆర్ వి గెటింగ్ క్యారీడ్ అవే. బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు దే లైక్ టు
సీ మీ వెరీ గ్రౌండెడ్. అంటే ఎలాంటి ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఇది వరకు స్టార్టింగ్లో, ఇప్పుడు కాదు, ఇండస్ట్రీ కొత్తలో వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైనా పార్టీకి వెళ్తే ఐ వుడ్ get back home by 11:30. I'm not kidding. My friends would call me Cinderella. So I wouldn't stay. Okay. ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్తే I would not like no sleepovers and stuff like that. Because initially rumors కి నేను చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యేదాన్ని. ప్రతిదీ చాలా సీరియస్ గా తీసుకునేదాన్ని. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫ్రెండ్స్ తో బయటికి వెళ్తే క్యాజువల్ గా బయటికి వెళ్ళినా కూడా సమ్ లింక్ అప్ ఆర్ సంథింగ్, సమ్ నాస్టీ థింగ్స్ బీయింగ్ రిటర్న్. సో ఇట్ యూస్ టు ఎఫెక్ట్ మీ అ లాట్, అండ్ బికాస్ ఇట్ యూస్ టు ఎఫెక్ట్ మీ అ లాట్, మై ఫ్యామిలీ వుడ్ బి లైక్, సర్లే నీకు అది ఇఫ్ ఇట్స్ ఎఫెక్టింగ్ సో మచ్ దెన్ వై డోంట్ యూ కొన్ని బౌండరీస్ పెట్టుకుంటే నీకే బెటర్ కదా. దెన్ ఐ రియలైజ్ నేను ఎంత పద్ధతిగా ఉన్నా ఏమున్నా ఇష్టం వచ్చినట్టు దే స్టిల్ టాకింగ్. So I'm like, I should stop worrying about what other people are saying. So one advice that my mom gave me, I live by that even by today. And I think I would like to share it with you guys. Yes, please. It is, so when I was affected by one article which was written in one newspaper, I felt very bad. I was probably 21 at that point of time, and it affected me so much. And I was going down one downward spiral. My mom was like, listen, నువ్వు ఎందుకంత ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తున్నారు, హౌ ఇస్ ఇట్ ఫేర్ అంటే, మమ్మీ అంది, రాయని, వాళ్ళకి వచ్చినది ఒక్కటే. డిడ్ యూ డూ ఇట్, షీ ఆస్క్డ్. ఐ సెడ్ నో. నువ్వు చేయనప్పుడు నువ్వు బాధపడకు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ డన్, 100 people will say 100 things, let them talk. And if you have done something wrong, remember they will talk about it. నువ్వు చేసావు కాబట్టి, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఫీల్ అవడానికి వీల్లేదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ద సెన్స్ బిఫోర్ యూ డూ ఇట్. సో నువ్వు చేసినా ఫీల్ అవ్వకూడదు, చేయకపోయినా ఫీల్ అవ్వకూడదు. That's what she said, which is true. You can't blame Yeah. anybody else for your mistakes, but at the same time, you can't hold anybody accountable for their stupidity. So now I Exactly. don't Yeah. care. We can't shut everyone's mouth, or No, you yeah, can't. yeah. Yes. And that's so sweet that you have like so supportive, mom and dad. Correct. Yeah, Yeah, that's yeah. one good thing. Like a lot of like Telugu or It maybe like needn't be just Indian mom or states. dad, So, you know. It could be your friend. It could be friends as well. a Yeah, mentor. It could be yeah, one of your close cousins who you can talk and open up to. That's more exactly. important. మనం చాలా వరకు ఓపెన్ అప్ అవ్వము. ఎందుకు? ఫియర్ Hmm. ఆఫ్ జడ్జ్డ్. Judged. ఎవరేమైనా Yeah. అనుకుంటారేమో ఆఫ్ జడ్జ్ Hmm. అనుకుంటూనే ఉంటారు. Picture life. I don't know whether you remember. Anything. Oh, you got lot of articles after winning the Andhra, Miss Andhra, like a Sandra. dream girl in Telugu. The headline. I don't know. I saw in paper at that time. And he still remembers that in his That's school so time. I sweet. remember because she is my childhood crush. That's why I remember Oh all. my God, literally childhood crush only. I don't know at that age. I literally remember that I am fourth class. Fourth ante what you'd be, what, 11? Yeah, maybe Fourth class lone crush. six. Crush ante, I mean, I don't know. Yeah. It's okay, we know what crush is. సో కమింగ్ టు యాక్టింగ్, మీరు తెలుగు, హిందీ, ఐ మీన్ తమిళ్లో అన్ని మూవీస్ లో చేస్తున్నారు. సో వాట్స్ ది హార్డెస్ట్ ఫర్ అన్ యాక్టర్స్ టు యాక్ట్? ఐ మీన్ ఎక్కడ కొంచెం టఫ్ అంటే అనిపించింది? నాకు తెలుగు వచ్చు, హిందీ వచ్చు కాబట్టి తెలుగు, హిందీ పెద్ద కష్టపడలేదు. తమిళ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫిలిం భయపడ్డా. మోర్ దెన్ కష్టపడ్డాం. ఇట్ వాజ్ లైక్ రాని లాంగ్వేజ్ కదా, ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు మిస్టేక్స్ అవుతాయేమో, అందరు నవ్వుతారేమో, నాకు ఆ ఫియర్ ఉండేది. నాకు ఐ యూస్ టు బీ లైక్, సరే ఇవి నా నెక్స్ట్ రేపు ఇవి 4-5 సీన్స్ ఉన్నాయి అంటే రాత్రి అంతా కూర్చొని బట్టి కొట్టి ఒక్కొక్క డైలాగ్ వెళ్ళేదాన్ని అనమాట. Because I used to be like, okay, I have to get my lines right. I have to, be perfect, line perfect, and all of that. Then, luckily, the directors that I got to work with in Tamil, well, they were very chill. They're like, Amma, నీకు లాంగ్వేజ్ నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు, అండ్
this point you're picking up one whole language కాబట్టి they were not very particular about నేను ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ ఇదేది చేసినా కూడా నవ్వి లైట్ తీసుకునేవాళ్ళు. బట్ నాకు ఆ స్ట్రెస్ చాలా ఉండేది వేరే లాంగ్వేజ్లో చేసేటప్పుడు. బికాజ్ ఎలా ఉంటుంది, am I emoting రైట్, ప్రతి ఒక్క వర్డ్కి మీనింగ్ తెలియాలి. సో 30 days in తమిళ్ అనే బుక్ ఉంటుంది చూడండి. I bought that book, okay. ప్రతి డైలాగ్ నేను దీని మీనింగ్ ఏంటి అని రాత్రంతా కూర్చొని చూసుకుని నెక్స్ట్ డేಲಿ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేసేదాన్ని. సో ఐ థింక్ తమిళ్, the beginning, I think the first film was very difficult for me. Maybe because of the language. And అక్కడ ఎవరు తెలుగులో మాట్లాడరబ్బా యూనిట్ లో. అక్కడికి వెళ్తే తెలుగే కాదు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఏ లాంగ్వేజ్ లోనూ మాట్లాడరు వాళ్ళు. వాళ్ళని వెళ్ళి ఇదేంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్, కెన్ ఐ నో వాట్ దిస్ ఇస్ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా తమిళ్లోనే చెప్తారు. Of course, Vishal speaks Telugu. Bala sir was also very sweet. ఆయనకు తెలుగు రాకపోయినా నాకు తమిళ్ రాకపోయినా ఇద్దరం ఇలా ఆ వర్డ్ అంటే ఆయన ఒట్టిలా హెడ్ నోట్ చేసేవారు. సో ద ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ నైస్. అవన్ టైంకి కొంచెం కంఫర్టబుల్ అయిపోయాను నేను. బట్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ 16 వాజ్, ఓ మై గాడ్, ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రెస్డ్. సో okay. Okay, so now if you like okay, if you follow Big Boss, if you are a Big Boss follower or any language it might be, because you acted like in Hindi, Telugu, Tamil, like now this is like a Big Boss season which is going on right now. So if you like follow that, so ఒకవేళ మీకు ఆ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ వస్తే, లైక్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, బికాస్ యూ లైక్ యాక్టెడ్ ఇన్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆల్మోస్ట్, సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అబౌట్, యునో, ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ పార్టిసిపేట్, ఆర్ do you think it would help, like, you know? See, I did get a few calls asking would I be participating in Big Boss, and like you said, it was just not in one language, multiple languages. Yeah. See, I'm a very private person, yeah. అంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే బిగ్ బాస్కి వెళ్తే మనం ఎన్నింటికి లేస్తాము, మనం బ్రష్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటాము, okay, everything will be exposed. it's out there, okay. And I'm like, అంటే do I want to be out there అనేది I'm not sure yet. Maybe I don't know. Right now in the state of mind I'm in, I'm like, నాకు ఇప్పుడు అవసరమా, కెన్ ఐ బి మోర్ మిస్టరీ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో అన్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది. యూ నెవర్ నో, మేబీ ఆఫ్టర్ 10 years if there's another big boss that's happening, maybe I will be a part of it, I don't know. But చాలా చాలా అంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి బిగ్ బాస్. Courage కావాలి కదా. చాలా కరేజ్ కావాలి టు పుట్ యువర్సెల్ఫ్ అవుట్ దేర్. Yes. And public, you have to face everything. I mean, to put yourself out there and to be susceptible to any kind of whatever it is, be it positive or something. Sometimes, you know, people like you, dislike you. You have to move forward. It's not easy. Yeah. And I think the world is only one big boss, right? There's just no camera. Everybody is constantly up to something. ఆ హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళే మనకు తెలుస్తున్నాం, ఐ మీన్ మనకు తెలుస్తోంది. బట్ otherwise everybody has their own game show in their head going on, and they are the heroes and heroines of that. But I personally, I would love to see you like participating in Big Boss as a Telugu. Why? You know, maybe we miss watching you. You know, like kita kitalu lo chusnanka, like, you know, like you act, maybe because you acted in like other languages, or but I always liked you like in that film. Like I thought, oh, this girl is so pretty, you know, girl crush feeling unta kada atla unde. So yeah, why not? Like, favorite celebrities ఏంటంటే we would love to know more about them, like if we like someone. So that's why maybe nothing negative, but yeah, just to like we can know more about you and a perspective. So yeah. For sure, like I don't know,
I never thought about it actually. Cheyali, cheykuda. Like, kaadu gaani, I'm like, maybe it is not for me right now with the state, Yeah. in the state of mind I am in. Mano, pratidi oka phase untundi kada. Yeah. Yeah, Yeah, maybe but I'm not cut Telugu, out for Big yeah. Boss. మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు బిగ్ బాస్ కి వెళ్తే రచ్చ రచ్చ చేసి వచ్చేస్తా అవసరమా నీకు అని. We want that Racha. వద్దు, don't need. Yeah, but Telugu audience would love to, see you more Hopefully often. someday. Yeah. Maybe next season. So You want me to be locked up with those people for 3 months, no? I'm not big fan of. Custom. Different mentalities, ammo. So coming to like relationships, what girls lies more ఎక్కువ ఏమో What girls lie? used to say a lot of lies in if you have in relationship లో ఉంటాయి మీరు గర్ల్స్ అండ్ గర్ల్స్ గురించి. Young girls, నాకు అర్థం కాదు, మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలే. గర్ల్స్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఏం అబద్ధాలు చెప్తారు? నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం. బిగ్గెస్ట్ లై. I mean, it depends on who they're saying it to. Oh, yeah. I think, see, I don't think people would want to lie in a relationship unless they are in multiple. I love you. Okay, you tell me, what is the biggest lie you were told? Maybe if you have some friends వాళ్ళకి నచ్చకపోతే వాళ్ళతో హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతున్నాను చెప్పమంతే. ఐ మీన్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ 2 friends, if she don't like her, if we go out with her, మేము చెప్పం. Oh, like protecting her sanity. అమ్మాయికి చెప్తే అమ్మాయి ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్పారు, అంతే కదా. అందులో కూడా అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తాం మేము. ఇప్పుడైనా ఆలోచించారా అమ్మాయికి ఎందుకు ఇష్టం లేదు అనేది? మల్లేశ్వరి మూవీలో చెప్తాడు కదా ఆయనకి, ఏంటి ఏం చెప్తాడు? అబద్ధాలు చెప్పిన లోక కన్యాణం కోసం. See, initially in any relationship, I think when there is that getting to know each other, wanting to be with each other, I think both girl and boy both lie to each other just to make each other feel special, okay? And it's not big lies, just little white lies. For example, oh, nika film ishtama. Even if I don't like it, I'd say, oh, I love the film, so that I spend time with you. It's like that. So these little things, I wouldn't even say lie. It's just wanting to make the other person feel special. But our lies continue అయ్యి ప్రతిదానికి అబద్ధాలు ఆడి అప్పుడు ఉంటుంది. So I don't care about these small little white lies, to be very honest. And if you are lying to your partner, I would say make sure the lie is about making the other person feel really good. Don't make them feel shitty about that lie. That's the only advice I would give, be it a girl or a guy. Yeah. Use that lie for a better cause, I would say. So according to you, like how to be a man in your perspective? How to be a man? Asking me all these questions as if I have some PhD in telling you about wrong person you're asking all these questions. See, I think forget about being a man. How to be a human being, I would say. Yeah. Okay, because end of the day, we are all dealing with other people's emotions most of the time. Manam work lo unte, mana
సీనియర్స్తో మనం ఎలా డీల్ చేస్తాము, వాళ్ళతో మన ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటే మన పార్ట్నర్తో ఎలా ఉంటాం, ఇంట్లో ఉంటే మన పేరెంట్స్తో ఎలా ఉంటాం. సో బార్డర్ లైన్ ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ యూ ఆర్, వెదర్ యూఆర్ అ గర్ల్ ఆర్ అ guy, man or a woman, whatever it is, whichever gender, I would say be more respectful towards the counterpart, because ఆ బేసిక్ రెస్పెక్ట్ అనేది లేకపోతే there's no point in calling it a relationship, whatever relationship it is. How do you respect each other? And first, respect each other's boundaries, respect each other's likes and dislikes. Don't force anything. Let it be organic. Give it more time. This is one thing I have realized these days. They don't have time, dude. Work out. Okay, it doesn't work out. Moving on. Great. It doesn't work out. Move on. Nobody wants to waste time. But how many more times will you move on? Maybe you're not supposed to move on. Maybe you're supposed to address something that is not right with you. End of the day, fundamentally figure out what is trigger, what are your triggers. Pratidi, it's not about the other person all the time కదా. మనం కూడా కొన్ని చేస్తాము, మనం అవి యాక్సెప్ట్ చేయడానికే టైం పడుతుంది, కొన్ని ఏళ్ళు పట్టేస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా ఐఎమ్ రైట్, ద అదర్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ 100%, ఐఎమ్ 100% అనే ఒక బ్లైండ్ ఫేత్ లో ఉంటాము. సో ఐ థింక్ బీ మోర్ accepting and respect each other, whatever it is. Even if you don't like the other person's taste, other person's habits, at least ఎంతవరకు అంటే నిన్ను ఇబ్బంది చేయనంత వరకు నువ్వు అవి ఇగ్నోర్ చేయగలిగితే గ్రేట్. లేదు, నిన్ను అవి నిజంగా బాదర్ చేస్తున్నాయి అంటే టాక్ అబౌట్ ఇట్. It's not just being a man, it's about being a human being. That's the least you can do to another human being. Talk about stuff, resolve stuff, rather than bottling it up and then just, like a volcanic eruption one day and saying, I can't take it. Antavarku teeskelladdu. Taking Yeah. all the notes. Yeah. See, I think, Mahesh, after this, I should start giving advices and tips to young gen, how to be and Relationship how not to be. advices. Yeah, agony aunt Madhushalini. అయ్యయ్యో. No, you still look young. No one will call aunt. I don't mind when I see chinna chinna pillalu running around, call me auntie. I'm like, my heart's so full. Not grown ass people calling me auntie. No, they're little Nobody babies. would call, yeah. మనం 3 పిక్స్ పక్కన పెడితే ఎవరు చెప్తారు? ఇప్పుడు ఎవరు అంకుల్, ఎవరు ఆంటీ అంటారు? Of course. నన్నైతే అంకుల్ అన్నారు అబ్బా. So, you have anything? See, you tell me more about what is your favorite takeaway from Kanyakumari. I want your audience to know why did you like the film, so that they know why you're talking to me. Yeah. About regarding కన్యాకుమారి నాకు 3 పాయింట్స్ నచ్చినాయి. ఫస్ట్ థింగ్, కీత్ గారి యాక్టింగ్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఆ రోల్. సెకండ్ థింగ్, విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్. థర్డ్ థింగ్, కోర్ పాయింట్, ఐ మీన్ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు, సాక్రిఫైస్. అన్ని మూవీస్లో ఎవరో ఒక 100% ఆ సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. సో నాకు ఆ కోర్ పాయింట్ నచ్చింది. ఐ మీన్ సాక్రిఫైస్ చేయలేదు, మెయిల్ చేయలేదు, ఫీమేల్ చేయలేదు. వాట్ దే వాంట్ ఫైనల్ గా వాళ్ళకి వచ్చేసింది. సో ఐ లైక్ దట్ పాయింట్ మోర్. Lovely. సో Yeah. we'll go Okay. like, you have any questions or I wrap? thought I'll just. Okay, up to you. What? Like, do you want to continue, like, or up to you if you're busy? I'm okay if you have. Okay, we'll do I like, hope all of this will be edited very cutely and put Yeah. there. Yeah, depends on him. మహేష్, నా జుట్టుని చేతిలో ఉంది అంటున్నావా? don't worry. So like I will go like quick rapid fire, like 60 seconds with MK. Not what these are that. So like idli or dosa, Idli. sari or jeans, Sorry. bus or car, Car. makeup or no makeups. Of course, makeup. Yes. You're a
You know why? Before you move on to your next question, I have to tell you this. Whenever I'm like a little low or depressed or, upset about stuff, you know how I feel better instantaneously? I go and sit in front of the mirror and I start doing makeup, okay? I try different Definitely. looks. For some reason, it's so therapeutic, I can't tell you. ఎంత క్రియేటివ్గా అనిపి పికాసోలా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాను నేను. So I think that's my stress buster. True. Or every girl who loves makeup. Yeah. Yeah. గంటలు గంటలు బాగా వచ్చింది నాకు సరే దాన్ని వేసుకుంటారు అమ్మాయిలంతా. సోలో క్యాప్. సో మీరు ఎప్పుడైనా Yeah. హాస్టల్లో ఉన్నారా? ఐ మీన్ Huh? ఎప్పుడైనా హాస్టల్లో ఉన్నారా? లేదు. ఓకే. నేను అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ చేయలేదబ్బా. మొత్తం డిస్కంటిన్యూ చేసి ఇక్కడ ఉన్నా నేను. అదైతే ఎడ్యుకేషన్ కంటే ఇది ఇంకా బెటర్ ఏమో. ఇట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. క్వశ్చన్ అడుగుదాం. వేస్ట్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. సో ఐల్ గో. హోమ్ ఫుడ్ ఆర్ హోటల్ ఫుడ్? హోమ్ ఫుడ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ వాట్సాప్? నన్. సో ఐఎమ్ లక్కీ దెన్ టు గెట్. సో లైక్ a movie or web series? It's so difficult. I like both. Can't pick one. Night OTT, maybe daytime movie. Okay. Okay, I'll stick to that. Morning person or night owl? Night owl. Friends time or family time? Alone time. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ ఆఫ్టర్ దిస్. బీచ్ ఆర్ హిల్స్? Beach. యాక్టింగ్ ఆర్ డాన్సింగ్? For now, I'd say dancing. Still my favorite, that dance bit in King. I like dancing. I enjoy dancing, yes. Yeah. So like rehearsals or like a freestyle acting? I like rehearsals. Okay, that's it for this rapid session. Of course, Wasn't so rapid, was it? I think I have covered everything. Yeah, that's how much it, I guess. Do you want anything add? కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది. అంటే ఏంటో అది. కాంట్రవర్షియల్ అని కూడా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ సే దాట్. సో లైక్ వీ హియర్ అ లాట్ ఆఫ్ negative things about film industry, especially in like South film industry. Is that true? Like, or if అంటే like నెగటివ్ అంటే ఎలాంటివి చెప్పండి. like casting couch, or like heroines ki ant easy kaadu like to get roles ani, or Telugu వాళ్ళకి Yeah, that అదే. తెలుగు వాళ్ళకి కూడా, తెలుగు అమ్మాయిలకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ రావు అన్నది, లైక్ ఇస్ దాట్ ఆల్ ట్రూ, ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ అట్లా లైక్ నెగటివ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని అనుకుంటారా? లైక్ how it is, what is the reality? See, when I started off, okay, right now, maybe because నేను చేసిన మూవీస్ అనుకోండి, లేకపోతే the kind of work and all I've done, the scene is very different for me after so many films. But when I started off, I did face a lot of these issues. Oh. And it is, my personal experience was not at all pleasant. It was horrible. And probably that is the reason why I did not do many Telugu films. Because somewhere I'd be like, ఏంటిది, what is it, at the end of the day, isn't it the performance that matters? Ante just because whatever, some convenience doesn't make me a good or bad actor. How would you judge my acting skills based on the time we spend, So I used to be offended more than anything, and I used to be upset, and I used to
lose a lot of opportunities. Opportunities, yeah. Yes. Okay. And ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో నన్ను I don't think I would be subjected to that right now, because I've done certain work and Mm-hmm. people know me, and people know me for who I am. They'll only call me for work. They think that, okay, tanaite correct ki. And now Mm-hmm. that they know me, they'll only approach me for certain kind of work. Mm-hmm. And talking about casting couch today, I can't speak for anybody else, but at the same time, let me tell you this. When an industry has so much glamour, so much attention, so much fame, money, everything, it'll not be easy. Not every person will be thinking in the same lines. I'm sure there are still some girls who are facing all of this, and I'm sure there are some girls without any problem they getting the beautiful Mm-hmm. break, the first film. So unda leda ippudu anedi I wouldn't know. I hope Like it there were changes. Yeah. opportunities where I would sign a film, I shoot for 15 days. After 15 days, they replaced me. I don't want to take Oh names my for God. that. Some Yeah. really big names, okay? And Hmm. why? Why? Because I was not friendly with the director, apparently. So I'm like, Hmm. why should I be friendly? I'm an actor, dude. I should come and perform for you. I don't have to be friendly after you say pack up. అంత arrogant గా కూడా ఉండేదాన్ని ఇది వరకు కోపం వచ్చేది Hmm. నాకు. దట్స్ ద And రీజన్. then I realized, సర్లే నేను arrogance కాదు వాళ్ళకి బుర్ర లేదు అని అనుకుంటే I felt Ante. అదే రీజన్ తెలుగు yeah, రోల్స్ మేబీ. It's your self-respect, and yeah, you have all the rights to speak for yourself. yeah. Yeah. Finally, we'll wrap up. So, who is your favorite actor in TFI? See, my all-time favorite would be Nagarjuna Garu. I love Nag. Okay, that will not change. And current favorite right now, okay, not because he's my co-star, but I love Sesh's work. Yeah. Sej's work I really, really like. He's one actor who's always pushing his own limitations and boundaries and wanting to do something different. Okay, నాకు Sej work చాలా ఇష్టం. So, you're నాకు working విజయ్ on Gurajari too, చాలా right? ఇష్టం. అవును, ఇప్పుడు గూఢచారి 2 షూట్ జరుగుతోంది రైట్ Oh నౌ. wow. టైం అప్పుడప్పుడు So, సారీ, ఐ మీన్ గూఢచారిలో చూసాం, మళ్ళీ ఐ మీన్ ఉన్నారా యా, లేదు. there'll be 2 you'll be seeing. Yeah. And I like Vijay Devarkonda, and who else? I like Teja Saja, my new favorite. you. That boy, he's literally grown up in front of our eyes, and he's doing such Yeah. phenomenal work. So, chalban person when I see his work. Mm-hmm. ఫైనల్లీ మధు గారి గురించి ఆడియన్స్ తెలియని ఏదైనా సీక్రెట్ చెప్పి కెన్ క్లోజ్. అది చెప్తే సీక్రెట్ గా ఉండదు కదా. నాకు ఓకే, ఎవరికి తెలియని ఒక సీక్రెట్, నేను ఎంత పేషెన్స్ అంటూ ఉంటా కదా. సో బయట ప్రపంచంలో నాకు చాలా పేషెన్స్ ఉందన్నమాట, కానీ ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఉండదు అనమాట. సో నాకు కోపం ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది, బట్ ఇట్లా తొందరగానే తగ్గిపోతుంది. దట్ సంథింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇంటర్నలీ. హౌ టు ఇంప్రెస్ మధు గారు, ఐ మీన్ మధుశాలిని గారు? Just be nice, yeah. Be like a normal human being. You don't have to play any tricks to impress me. ఆ నైస్ ఎలా ఉండడం తెలిస్తే బాగుంది. ఇలా ఉండరా ఆ ఏంటి? నైస్ అంటే ఎలా ఉండాలి? బీ యూ. మీలాగా మీరు ఉండండి, నన్ను నాలా ఉండనివ్వండి. That was super one. Thank you so much for joining today with us, Madhushalini garu. Thank you, Yeah. Mahesh. That Thank was you. super fun.